is a richly diverse community of nations, regions, languages, and peoples. Europe's diversity is one of its greatest strengths. Today, many of the important decisions that affect all of our lives are made at European level. In the European Parliament, the European Free Alliance is a group of MEPs representing Europe's historic small nations, regions, and linguistic groups. We form a common parliamentary group with the Greens. We believe in a Europe of the peoples, with decisions made as locally as possible. We want to see Europe's historic nations and regions have the right to determine their own futures, and we call for Europe to do much more to safeguard its diverse mix of languages. Hi there, I'm Alan Smith. I'm a Scottish National Party member of the European Parliament. I represent the whole of Scotland along with my friend and colleague Ian Hudgton. The two of us represent Scotland's interests within the European Parliament. We break our work down according to committees, so I'm on the Foreign Affairs Committee, that's Scotland and the world. What can the EU do about building a meaningful peace in the Middle East, in Iraq, in other places that have a lot of problems in their lives. I'm also on the Agriculture Committee, which is everything to do with agriculture and food, how we treat our land, how we treat our livestock, how we treat our people as well. I'm on the Iraq delegation and the Arabian Peninsula delegation of the Parliament, so take a keen interest in the Middle East peace process and the organisations there. I think there's a lot of people in Scotland very keen to know how the EU is representing us in the world and working with friends and colleagues across the continent to meaningful peace within the Middle East. I'm Ian Hudgton. I'm a Scottish National Party member of the European Parliament and member of the EFA parliamentary group. I've been here for more than 16 years and currently on the Fisheries Committee and the Economic and Monetary Affairs Committee. And Scotland, with its special interests, still has the misfortune to be represented at government level by a UK government, governments which in the past have sold out our vital interests, such as our fishing communities. So my job here is very much to speak up strongly for Scotland and all of the key interests that are important to us and governed from the European Union. Soc Josep Maria Terricabres, diputat europeu per la candidatura d'Esquerra Republicana de Catalunya, Nova Esquerra Catalana i Catalunya Sí, que vam guanyar les darreres eleccions europees a Catalunya el 25 de maig del 2014. Soc president del grup d'Aliança Lliure Europea en el Parlament i vicepresident primer del grup que forma aquesta aliança amb els Verds Europeus. Estic en diversos comitès, un d'ells és el d'Afers Constitucionals i com a destí tinc Mèxic, de manera que m'interesso especialment per aquestes qüestions. El nostre grup està realment molt preocupat per la justícia social i, de manera molt especial, per la independència de Catalunya. Em dic Jordi Soler, soc eurodiputat per Esquerra Republicana des del gener del 2017. He entrat a meitat d'aquesta legislatura amb tres objectius principals. El primer, defensar un país, Catalunya, que vol votar, que vol fer un referèndum, que vol decidir el seu futur i que vol tenir la possibilitat d'escollir ser un nou estat membre a la Unió Europea. També sóc aquí per defensar una Europa més política, més integrada en uns moments en què Europa té reptes molt importants als quals ha de fer front de la manera més unida possible i també estic aquí per defensar una altra Europa, una Europa més social. Ho faré des dels comitès d'afers exteriors i de pressupostos i també com a substitut als comitès de drets humans, d'igualtat home-dona i també al comitè temporal que lluita contra el frau fiscal. Я представляю в Европейском парламенте русскоязычных жителей Латвии. Наша община подвергается различным формам дискриминации. Мы не имеем даже культурной автономии. Половина ее представителей не имеет права голоса.
В Европейском парламенте я работаю в Комитете по социальным вопросам, занятости, а также в Комитете по петициям. И мои приоритеты – это защита прав человека, права на социальную защиту, на уважение своей культурной идентичности, своего языка, своих традиционных ценностей. Jill Evans ydw i. Dwi'n aelod o Senedd Ewrop yn cynrychioli Plaid Cymru. Dwi wedi bod yn y Senedd ers 1999. I work on many issues here which are important to Wales, such as culture and language, agriculture, of course creating jobs, strengthening our economy and building a sustainable future. Plaid Cymru yn credu dylen ni gael yr hawl i benderfynu ar ein dyfodol ein hunain. Dyn ni eisiau mwy o bwerau i Gymru ac yn y pen draw, dyn ni eisiau Cymru fel gwlad annibynnol yn Ewrop.